E tamo aí. Mais um vídeo de G-Games. Felipe pega o 65 trazendo. Ô! Prêmio hate aí. Agora não é hora não, velho. Tá de boa aí que hoje não é dia não. Trazendo a quarta parte do Witcher 3 pra nós. Vamos continuar nossa questzinha aqui. Principal da história, hein? Something wrong? Look around. Trouble brewing. Who are they? Patriots, drinking their 7th round for Tamaria, fist starting to itch. Don't see any Nilfgaardians. They'll find another foe. I'll buy some provisions for the journey, then we'll go. Geralt, we should stay out of it, just this once. What happened to the lilies? Took them down. Took them down to hang a golden sun there now. I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass. I know grief eats at your heart. You know shit. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to my sister attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! Nossa, que mina louca, velho. Nossa, velho. Vai matar a outra lá. Ih, vai começar a treta de bar. Era só pra gente sair fora daqui, mas pelo jeito, né? Tá bem? Não, não, tô de boa. Minha cara tá sangrando aqui, mas tô de boa. What the Emperor promised you, freaks? Your own land, like he did the elves once. Get out, all of you. We ain't going nowhere. Sério que vamos lutar aqui dentro do bar, velho? Calma aí, calma aí. Passar a espada em todo mundo. Ih, é dentro do bar mesmo o negócio. Vamos lá. Já vou meter um... Não vou pôr fogo aqui, senão não vou queimar o bar da mulher inteira, né? Vamos só dar um... Olha o standzinho todo mundo, velho. Vem, vem. Vem. Meu amigo é bom que ele só distrai. Não faz porcaria nenhuma, mas pelo menos distrai. Outro na cabeça, nas costas, no peito, de direita, de esquerda. 1, 2. Acabou ela. Deu um level no meio da cutscene. Nossa, velho. It's all right. It's over. Leave me be! Get away! Deixa essa mina louca embora, velho. See his face. God save us! Be gone, and don't ever come back. So much for not getting involved. Come on, let's go. Vamos embora daqui, né? Ih, chegou a... Chegou a cana. Ih, saiu voando a saia ali. É a minazinha que eu tô procurando. É a mina que eu tô procurando, velho. O que ela tá fazendo aqui? You've not changed a bit. Yen? How? I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but... well, you know me. Patience has never been my strong suit. It's good to see you, Geralt. I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. Wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? You didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort.
Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. Spent the last 6 months in the saddle. Haven't seen you for 2 years. Can we take a moment to... Sadly, we cannot. Someone awaits you, Geralt. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir var Emrys. Or, to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Doubt I number among that group. As far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse? I didn't, though I could have. Fine. Guess I'm willing to hear him out. The Emperor of Nilfgaard, Lord of Metina, Ebbing, and Gamera, Sovereign of Nazaire and Vicovaro will feel honored, I'm sure. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me. Besides, I've got things to do at Kaer Morhen, remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. How's your horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. Legal, larguei o tiozinho ali, quis ir embora. Ele vai pro caminho dele e eu vou seguir a mulher aí que eu tenho aqui, né? Parece que tem um probleminha nervoso ali pra nós. Mas agora eu vou sair da vila e aí? Eu espero que eu possa voltar aqui depois, porque eu deixei uma side quest aí que eu queria muito terminar. Bela roupa, hein, colega? Eu com a minha roupa de palhaço e ela aí com essa roupa aí. De pavão. Just the beginning. But then... Ih, não, os carinha do navio de novo. Ixi, então, aí eu não sei se ele tá sonhando, se é verdade. Não sei, velho. Olha, eu fiz uma side quest ali nesse templozinho ali, na estatuazinha antes ali. Tô achando que é tudo verdade isso aí. Não tá sonhando não. Nossa, o cara caiu ali no inferno já direto, hein? Já foi pra cova no inferno já. This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. Então agora eu achei a mulher que eu tava procurando, e agora qual que é a próximo objetivo do jogo antes dele acabar? Não vai acabar agora, né? Tomando banho, lavando o sovaco, olha lá. Chegou os pau-mandados do rei ali. Sempre tem uns... sempre tem esse cara aí. Esse meio mordomo que acha que é o rei do negócio. A toalha, hein? A toalha. Think Emir cares if I'm clean. The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? In that chair.
Catwin, please shave the gentleman's sideburns to half an inch. Pô, vai ter que fazer a barba? É? Como assim? What's wrong with my beard? Espero que ela cresça depois, porque It does. sem barba não dá It não. also detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes. Especially beards infested with lice. Been on the road a while. Fine, do your thing. Tilt your head back, please, and sit still. And prepare to answer some questions. General, I am not certain this is the appropriate time. I can't think of a better time. Men turn honest when they feel a blade at their throat. Passar a navalha no pescoço agora, hein? Passar a navalha no pescoço. Before they take you in to see the Emperor, Witcher, there's some information I need you to verify. It's a formality, but one that must be seen to. Sure. Paperwork's gotta be in order. So, Geralt of Rivia. Place of birth unknown. Parents unknown. Age unknown. All insignificant details. Let us proceed to more recent events. The siege of La Valette Castle. The fate of the defending commander, one Arian. Então, aqui, pelo que eu entendi que eu andei vendo por aí, é que eu não joguei Witcher 2, então... se eu tivesse um save aqui no meu computador do Witcher 2, ele teria feito algumas escolhas pra mim, e toda essa conversa que tá rolando aqui é de coisas que aconteceram no Witcher 2 que eu teria escolhido lá. Moving on. You then found shelter in charming Flotsam, and from there made your way to Vergen. My question is how? Como eu não sei quem são essas pessoas aqui, o que aconteceu, eu tô chutando qualquer coisa aí, viu? Something tells me my most interesting is yet to come. Go on, next question, before my beard grows back in. We shall shave you again if it does. Very well. The infamous summit at Loch Muin. You were there. And once again meddled in the affairs of the mighty. The mighty had imprisoned Triss Marigold. Ought to know I care about her, and I tend to rescue those I care about. And so you did, handing Radovid control of the Conclave and Council of Mages in the process. Nilfgaard recently started a war, unprovoked. So do us both a favor and stop moralizing. The gentleman must sit still. I'm almost done. I'm afraid I might find that difficult. Because, from what I know, shortly afterwards you watched a defective megascope blow your friend Sheila de Tanserville to bits. I watched her get in the megascope, but ultimately freed her from the trap your man Letho of Gullet had set. Write that down. I want to be sure the paperwork's in order now. Well, national interest calls on one to forge difficult alliances at times. Alliances with witches included. That an ongoing alliance? What's Letho up to? I had hoped you would answer that question. Ah, so Letho's hiding from you. Must have a good reason. Was there a shift in national interest that might have caused that? I don't know where he is. Wouldn't tell you if I did anyway. Blade or no blade to my throat. I believe that is all. Your signature, please, affirming you stated the whole truth and nothing but the truth on pain of imprisonment or death, etc., etc. Here, and
With these formalities seen to, I would ask the general to leave the room. E aí, acabou? Posso ir falar com essa porcaria desse rei já? An important matter, but one that does not require the general's assistance. Shame. I might have given you some advice. So long, Garrett. Good luck with your audience. Feels more like I'm being readied for a wedding. Were that so, I would have prepared Agora eu vou ter que escolher uma roupa, é isso mesmo, gente? Mais roupa de palhaço ou vai ter alguma coisa boa igual? Não quero, não gosto mais daquela roupa que eu tô usando, viu? Achei essa armadura de palhaço num acampamentozinho lá, que é a melhor defesa que eu tenho, mas pelo amor, né? They will be returned to you after the audience, clean and starched. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. Ah, vamos lá agora. Vamos ver o que tem aqui pra gente vestir. Bela toalha, por sinal, hein? Que jogo bonito. Que toalha bonita, minha gente. Essa aqui é uma boa. Não, essa aqui é palhaço, bagará. Essa aqui também. Tudo que tem listra assim me lembra palhaço, velho. Todas tem, mas essa aqui tem um... Parece que estão desenhando a mais aí. Vamos pegar essa aqui. E é só falar com você de toalha que você põe em mim ou eu tenho que pôr mesmo? Ah, tem que pôr pelo jeito, né? Vamos lá, né? Vamos ver aqui. Olha que bela toalha, hein, meu colega. Coloquei a roupinha lá. Essa aí tem esses desenhinhos aqui no peito aqui, é legal, pô. Agora sim. Does the outfit satisfy the gentleman? A studded doublet and a sword on my back. That's what would satisfy me. But tough when in Nilfgaard. Yes. It's a saying. So what now? Powder my nose? No need. The gentleman's complexion is light enough. Esse cara é meio mal conservado, né? Tipo, ele é velho, mas não é. Sei lá, é fica aparência estranha do inferno. Confirm away. Please watch. Leg extended, hand flat, head down. Puta, sério que eu tenho que aprender a reverenciar o maluco? Era essa... Hã? Como é que era? Era essa aqui? Não, vamos ver essa aqui. Acho que era essa aqui. Ah, não devia nem ter feito isso aí. Pelo que eu me lembro, o Witcher não se reverencia a ninguém. E, ó, posso pegar essas aqui pra mim também agora? Olha só, velho. Tô roubando tudo então, já aqui, né? Nossa, aqui deve ter coisa pra pegar, hein? Agora vamos passar um tempinho aqui. Vamos pegar tudo que tem direito aqui, porque castelo não tem grana, então vamos pegar. Tem aqui, ficar de olho aqui. Não vou ver o rei ainda, velho. Fica de boa aí na porta que eu vou olhar tudo, todos os armários aqui. Vou pegar os livrinhos, vou pegar poção, vou achar tudo aqui. Olha quanta coisa pra pegar, velho. Não vou deixar isso passar, né? Ó, livro. Vamos ver o que tem pra cá. O barbeiro ali louco, a banheira que eu tava. Tô pegando pra mim as coisas aqui. Banheira, dá pra tomar banho de novo? Não, dá demais. Aqui, que tem aqui? Aqui tem um negócio aqui. Mais coisa. Livro. Tem um baúzinho. Ah, faltou um ali atrás, peraí.
Calma, barbeiro. Não vou fazer a barba de novo, que não cresceu ainda, velho. Vou lá ver o rei. Talvez depois da conversa a barba tenha crescido, então... Agora vamos lá. Vamos continuar seguindo o tiozinho ali. Belo castelo. Que jogo bonito, hein? Que jogo bonito, hein? Será? Ah, vou seguir o cara. Depois... Talvez depois dê pra explorar esse castelo aqui, então vamos ver. Vamos seguir, né? Eu sobe a escada direita aí, tio. O que é essa galera aqui? Ó o rei ali. Rei, comandante, majestade, sei lá o que. Ah, vamos, né? Reverenciar, né? Fazer uma graça aí pro pessoal. Nossa, que cara animal, velho. Olha a pose dele. I thought you bowed before no man. Didn't want to disappoint the Chamberlain. We're friends. Take it you didn't summon me to reminisce about the good old days, so... Silence. My daughter Cyrilla. Eles são amiguinhos já? Ele é o pai da minazinha que tava lá no começo do jogo, de cabelo branco lá? Are you sure? Ciri left, went far, far away. Do you believe I'd drag you here in the middle of a war to discuss a rumor? I think anyone can be wrong, even an emperor. I had forgotten how insolent you can be. I haven't the time to convince you, nor the desire, in fact. Yennefer will do that after the audience. How many men in your army? 20,000? 30? So why me? You know why. Because she trusts you. She trusts me, yes. So tell me why you're looking for her. Doubt it's about making up for all those lost years. For reasons of state, as always. Enough of this banter. You will agree regardless. If for no other reason than because I shall pay you. More than you customarily receive for a contract. Considerably more. Puta, pintura, a cara da menina na pintura, pelo amor, né? Agora, esse rei aí é muito negócio, hein? Tô com medo dele. Bom, agora próxima quest principal aí, achar a menininha, né? Já achamos a mulher lá, ela na verdade veio pra nós, né? Agora a gente tem que achar a menininha. Que é filha do cara aí, que é amigo nosso por alguma razão. Por alguma razão de Witcher 2, 1, sei lá. E aí, agora eu posso explorar esse castelo aqui ou tem que seguir o tio ainda aí? O tio 70 anos. Tem coisa pra pegar por aqui, será? O que esses caras aí estão falando? Tanner, master of the Tanners Guild. As if it makes sense. A witcher. How does one hunt that sort that's of... just perfect. Griffin. Did I not request? Vou pegar, tô achando qual o carinha que me fez as perguntas lá. Mind if I interrupt? Why not join in instead? We're discussing neutrality. How difficult it is to preserve.
Know a thing or two about that. Care to explain? Never changes. I try to stay out of things, stand aside. Then comes an urgent summons, and an offer I can't refuse. Enough about that. Mind if we change the subject? So, talk to the Emperor. Why did he summon you? So not even you know. No. But I wager it's an ordinary witcher's contract. Some werebubs. See ya. Soon, mind you. Not in a hurry to see the sorceress. The gentleman will have time for a stroll later. Vamos ver o que tem pra cá. Os carinhas estão construindo alguma coisa aí. O que é isso aqui? O que eles estão carpindo aqui? Carpindo a pedra? O que tem embaixo, velho? O trono, dá pra sentar no trono aqui? Não, não dá. Esse vidro quebrado aqui. Caiu da onde? Caiu da onde? Ah, caiu dali, ó, mas por quê, hein? Bom, vamos continuar olhando aqui. Opa! Só ver o que tem nessa caixa aqui, viu? Não vou encher o saco, não. Só ver o que tem nessa porta aqui também. Vamos ver esse castelo aqui. Nossa, é grande, hein? Só ver aqui até o final. Essa porta aqui, pelo jeito, sai pra rua. Então não dá pra sair. Ah, tem um baúzinho aqui? Tem um baúzinho aqui. Isso aqui também não dá pra abrir. Vamos voltar ali agora. Tem uma escada aqui, vamos subir aqui e ver o que tem aqui em cima. Por que tá tudo quebrado esses vidros aqui, hein? Não entendi ainda. Tem mais vidro aqui, os caras arrumando aqui. Pega aqui, vamos roubar um negocinho aqui, né? Vamos cair aqui. Oh! Aí, vamos continuar seguindo o tiozinho. Já vimos tudo aqui. Belo jardinzinho. O pessoal conversando ali, hein? Tiozinho, ó, espera aí que eu só vou ver o que tá conversando aqui. Já volto aí, tem umas plantas pra eu pegar aqui também. Depois vocês plantam de novo, tá? Nossa, tirei a árvore inteira do chão. Vamos lá, continua aí, tiozinho. É só entrar? Beleza, né? Os caras aqui, olha só, já tem mais coisa pra pegar aqui, velho. Vamos encher o bolso aqui agora nesse quarto aqui. É só, mas olha só que jogo bonito, hein? Já falei que esse jogo é bonito? Beleza. Tem mais coisa pra pegar aqui? Tem, pô. Mais uma estante aqui. Ali no fundo, ali no fundo, pô. Peguei.
Acabando, hein, gente? Eu gosto muito de coletar as coisas, então... A gente tá passando por tudo aqui. É a primeira vez que eu tô jogando, então vamos ver a experiência completa. Ih, cheguei lá com a mulher, velho. Já trocou de roupa. Trocou? Acho que não. Ela tirou o cachecol só, eu acho. One I might even take you up on. But we've matters to attend to. Now do you understand why I'm at Emir's court? Uh-huh. And seems we're in the same boat now. Ciri, she's really back? No chance he's mistaken? Look, that's more or less what she looks like now. Or so our agents claim. Our little witch has grown into a young lady. So they're our agents now? My, you've clearly settled in quick. Geralt, don't twist my words. I know who Emir is. He started this war and its bloodshed. He had my friends killed. But I haven't any other choice. So please, let's not belabor the pros and cons and instead focus on finding Ciri. All right? Right. Emir said the Wild Hunt's after her. I'd find that hard to believe before what happened yesterday. How did they track us down? Because of me. You see, I've spent months searching for Ciri, using locating spells, haruspicy, geomancy, anything, really. I knew the Wild Hunt might sense it, perhaps even find me, but I thought I'd tricked them. Well, guess you were wrong. I've sensed them on my trail, hunting me, for some time. If not for you and Emir's soldiers, they'd have gotten what they were after. I can't risk another encounter like that. It's time to put away the magic, turn to more traditional methods. To the best tracker I know. You must find her, Geralt, before the Wild Hunt does. The Wild Hunt? What could it want from Ciri? I've no clue, Geralt. Might have written them to ask, but I don't have their address. I know as much as you do. It must be about her blood. Her gift. As for what the Hunt wishes to do with that gift, I prefer not to think about it, really. So where's Ciri been seen, exactly? In two places. Velen and Novigrad. The trail in Velen is most promising. You should make that your first stop. Ask for a merchant named Hendrik at the inn at the crossroads. One of the Emperor's agents. He should get in touch with you. That's it? No passwords? Secret handshakes? None. Sorry to spoil your fun. Your boyhood fantasies about the crafts of the trade. All we have in Novigrad are unconfirmed reports, rumors. But there you will have the help of our mutual acquaintance. Triss Merigold. Apparently she's got a cozy flat on the main square. Sure she'll be delighted to see me. What about you? What will you do? I shall sail for Skellige. There was a magic explosion there recently, blew half a forest down. I believe this had something to do with Ciri. I'll be in Caer Trold. Join me there once you've learned something. One thing before we go. Why didn't you contact me? Didn't need me? Didn't even want to see me? I didn't want to spoil things. I'd heard you and Triss made a great couple. Yen, I'd lost my memory. Really? That's your excuse? Let's drop it, all right? It's not what you think, or it helped me understand how much I love you. I don't wish to hear it. Any of it. Vamos, FPS, ajuda nós aí. Ajuda nós aí. Guess this means we need to split up again. Not my preference, but I understand. Clock's ticking. It is indeed. So why don't I teleport you to Velen, get you there at once? Not gonna happen. I'll go on horseback, as soon as I can get changed. Have it your way? Oh, and you really look quite dashing in black velvet. Think so? Maybe I can have some of my armor lined with it. Good luck, Yen. Same to you. And if you wish to learn what's happened in the world while you and Vesemir roam the wilderness, talk to Ambassador Varatra.
That's him over there. And Geralt, I know it's wartime, but try not to be a hero, all right? Just check those leads and come back to me, in one piece. I shall be waiting. Beleza, né? Pelo menos um tchauzinho tinha que ter, né? Agora ela vai... Cadê a... Não. Não vai. Maluco, o que é isso, velho? Eu achando, não, vou sair pela porta aqui, vou lá procurar a menina. Não, deixa eu abrir um portal aqui pra outra dimensão e achar ela. Bom, como a gente não tem portal, a gente primeiro dá uma olhada aqui no quarto inteiro, né? Dá aquela roubadinha nos livros, nos itens aqui. Vamos ver o que tem na mesa aqui. Ah, tem o desenho da menina aqui. Dá pra ver? Dá pra pegar? Não, dá pra ver só. Scars healed nicely. Peguei uma carta aqui. Como eu queria que saísse uma atualização pra esse jogo que arruma esse inventário, velho. Eu tenho tanta coisa misturada ali. É carta, é não sei o que de quest, é livro que não... O problema é que você faz a quest... Quando você acaba as cartinhas, os livros que você pegou relacionados a essa quest não sobem, eles ficam tudo misturados lá no inventário. Então tem um monte já. O inventário já tá lotado. E tudo junto com poção, com não sei o que, com ingrediente, é tudo num lugar só, é muito estranho. Bom, vou continuar pegando aqui, né? Problema do inventário. Acabou aqui? Eu peguei tudo aqui? Acho que já peguei, né? Vamos abrir a porta aqui. Oh, não, ali atrás. Ah, faltou ali atrás, né? Nossa, bastante coisa aqui, hein? E ela falou que era pra eu conversar com esse cara aqui se eu quisesse mais alguma coisa. Vamos ver o que ele tem pra me falar. Yennefer suggested I ask you about current events, the war and so on. Of course. The Emperor's servants should keep no secrets from each other. If you will, let us approach the map. Vixe, tem bastante coisa pra ouvir aqui, hein? Quem não quiser ver, pula aí pra frente, velho. Porque eu vou ver tudo aqui. I assume this to be a private conversation. We've no witnesses, so let's dispense with the propaganda, even that shrouded in irony. Our offensive was going splendidly until winter came. Edirne was in such disarray that we encountered no resistance. We had reached the Pontar before the first snows. Only a weakened Kedwin remained, and Radovid's Redania, which had ignored the rest of the North's pleas for help. We thought they'd sue for peace, perhaps even submit to vassalization. We waited for spring, certain of victory. Radovid? Submit? Yes, a vain hope, I agree. Radovid sent no peace envoy, nor did he advance on our positions. Instead, he trudged over the snow-bound Kestrel Mountains and attacked Kedwin, his ally. This attack took the Kedweni by surprise. They were still mourning the loss of their king. Rudderless and dejected, they laid down their arms after a few lost skirmishes and joined Radovid. And so by spring, instead of two weak enemies, we had only one powerful one. What about Kavir? Kavir values its neutrality, enough not to lend its armies, or more importantly, even its coin to either side. Returning to the war, this spring there was a massive battle in the marshes of Velen. Massive, yet indecisive. Both sides suffered enormous losses, unprecedented even. Radovid has retreated across the Pontar. He's safe for now, until reinforcements arrive from the south. Then Emperor Emir var Emrys will deal with him once and for all. Couldn't you just go home? Save everyone a lot of marching, not to mention a few human lives. I'm afraid the stakes are too high to fold now. We can only go all in.
How do things look in Velen? As bad as ever, perhaps worse. This land never flowed with milk and honey, and now it flows with blood. Armies have swept through it several times, trampling fields, looting granaries, burning villages. Famine grips the populace. Mm-hmm. So how's ruling that earthly paradise going for you? Not well, to be honest. Our forces are spread thin as it is, and Velen is chiefly swampy forests that are difficult to control. We've had several patrols never return to their camps. Thus, we've temporarily delegated authority in this region to a certain Nordling, a former low-ranking officer in the Temerian army, one Philip Strenger, better known by his nom de guerre, the Bloody Baron. I advise you well. Avoid him. Any news from Novigrad? Is the free city still free? Yes, although everyone knows this won't last. Radovid is in Oxenfurt, and the Emperor is here in Vizima, at Novigrad's doorstep, both. And both require coin and ships, and Novigrad can provide these. Which is why the mood in the city is rather, well, on edge. Meaning? How do men deal with fear? They seek reassurance and scapegoats. The Church of the Eternal Fire understands this perfectly, and so it promises to improve the lives of its flock by pointing out the guilty. Who started the war? Who profits from it? Why, it's obvious. Mages, elves, dwarves, in a word, any and all deviants. I've been stationed in Novigrad for 13 years. First as a consul, then as ambassador. I've seen a great deal. Cruelty, cynicism, greed. But what is happening there now concerns me greatly. What's new in Skellige? Nothing. The islanders pride themselves on that, don't they? Doing everything according to tradition, as their forefathers did. And like their forefathers, they quarrel with each other, pillage, occasionally attack our transports. This is cumbersome, but nothing more. Skellige has always been a footnote to history, and so it shall remain. Sound awfully confident. What if King Bran manages to unite the Jarls? Lead all the clans against your fleet? King Bran is a feeble old man. From what I know, he barely remembers the names of his own vassals. Uniting all might prove difficult. Thanks for your help. Think nothing of it. May the great sun light your path. Bom, muita história. Opa, desculpa aí, velho. Dei esbarrão aí. Muita história depois. Se você acompanhou, beleza. Se não, sinto muito. Vamos sair fora aqui. Vamos continuar. Vamos ver agora o que a gente consegue fazer. Falar com o tiozinho aqui. Ô, tiozinho. Preciso das minhas coisas de volta aí. Não quero mais essa roupa de palhaço aqui. Eu quero usar a minha roupa de palhaço, né? The fragrance will keep the gentleman's robes fresh somewhat longer. Thanks, bunches. The Emperor is not known for his patience. He wants his daughter back safe. Me liberou? Não preciso mais te seguir, é. Por favor, né? Agora a gente faz o quê? Tem aqui, ó, tem uma questzinha ali no mapa. Vamos ver o que é isso aqui. Tá certo que eu tenho que achar. Tem que ir lá buscar a menina, mas. Vamos ver aqui o que esse cara quer. Ah, o cara quer jogar uma carta, né? Então, vamos deixar pra próxima. Vamos continuar daí. Gente, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima nessa árvore bonita aqui, nesse jogo bonito, viu? Falou, valeu.